ஹலோ சார், சிதம்பரம் சார் ஹலோ. ஆடியபிளா இருக்குங்களா? இப்போ ஆடியபிளா இருக்குங்க. ஆடியபிளா இருக்குங்களா? சார் உங்களுக்கு மட்டும் நான் அன்மியூட் பண்ணிடுறேன். ஸோ நடுவில் சரிங்க. செக்ஷன்ஸ் லாஸ்ட்டாக வச்சுக்கலாம் சார், அதுக்காக. ரைட், ஓகே ஓகே. Good morning to all. Thanks for joining in this webinar and your valuable time. So today we are going to talk about 20 minutes webinar post COVID-19. How SaaS model applications going to help you in this business? Hope you all taken good care of yourself and your near one in this pandemic COVID-19. Even this critical time, so we are connected with our customers in every possible way to provide seamless services to ensure business continuity happen on a smooth in a systematic manner. Okay. So if you have any concerns or comments or suggestions, please share in Zoom chat, or please write a mail to us or call after the webinar. So we will talk about that. So after this situation, how it will focus on way to make your company more productive, make your team more creative, and make your operations more efficient. So in a current situation, things are all changing. Everyone preferring work from home or a remote connectivity to the business, or they are accessing data anywhere from everywhere. So and the need for a standalone systems are going down. In the biggest problem is accessing data from everywhere. So இப்போ எல்லாருமே வந்துட்டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல இருக்கும். ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு நம்மளோட டேட்டா ஆக்சஸோ இல்லை பில்லிங் ஃபைல் பண்ணுறதோ இல்லை வந்து நம்மளோட டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதோ வந்துட்டு ஸோ வெரி டிஃபிகல்ட் இன் தி சுச்சுவேஷன். So in future, so how we going to avoid, so how we transform in the digital. So அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். So for examples, if you are go with the standalone or a thick-lined applications for recording your accounting informations, this cannot be accessed unless if you are access a particular computer. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் கம்ப்யூட்டர் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இதுக்காக நம்ம வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ண முடியாது. ஸோ இஃப் யூ வாண்டட் டு seamless access to the data, this is applications best choice for your requirements. So in these cubes is designed for our small business to determine the data accessings. So before enter the topic, so this is a social awareness we already shared in the social medias and our customers. Please wash your hands. Please wear mask, and please maintain the social distancings. So about our company, so we are a wide range of expertise in building content management applications and system integration, product development, website developments, and digital marketing part. So today our first topic is tools to grow your business with our Cubes Mini. So in these Cubes is designed for a small business to maintain this day-to-day activities effectively. So this is a give a dashboard view to you, show how effective our business and what it does in a very graphical manner. So these are the advantages and the benefits we offer. So Cubes is a SaaS model application. So இதை நீங்கள் வந்து எங்கே இருந்தாலும் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ த ரெஸ்பான்சிவ் மோட். ஸோ நீங்கள் சிஸ்டம், டேப் ஆர் மொபைல் எதில் வேணாலும் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ கேன் கெட் அ ரியல் டைம் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ். ஸோ உங்களோட ஸ்டாஃப்ஸ் எந்த என்ட்ரிஸ் எப்போ போட்டாலும் யூ கேன் கெட் அ ரியல் டைம் அப்டேட். ஸோ அதே மாதிரி அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதுக்கு டெடிக்கேட்டடான ஒரு சர்டிஃபைட் ஒரு டேலி கோர்ஸ் பண்ணவங்க தான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு இட்ஸ் நாட் அ நெசசரி. ஸோ இட்ஸ் அ சிம்பிள் திங். ஸோ வெரி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி யூஐ. ஸோ
ஸோ ஈஸி கஸ்டமைஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் யுவர் பிஸ்னஸ். ஸோ நாங்கள் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராடக்ட் கிடையாது. இட்ஸ் அ கஸ்டமைஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஃபார் யுவர் ரெக்யர்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஸோ வெரி சேஃப் அண்ட் செக்யூர். So why cubes should not be missed? So as you said previously, this is very suits for a small business, user-friendly applications. So we give you a role-based access. So if you are team or department for accounts and purchase department, for a sales department, so உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி யூசர் பேஸ்டு ஆக்சஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி ஸோ இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் அப்ரூவல்ஸ். ஸோ எவ்ரி ஆக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸோட அப்ரூவல்ஸோட தான் இது வந்துட்டு ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்துட்டு த்ரூ கன்டினியூ ஆகும். ஸோ சேம் வே த ப்ராப்பர்லெஸ் ஒர்க்ஸ் அண்ட் கிளவுட் ஆக்சஸ் டு யுவர் கண்ட்ரோல் யுவர் பிஸ்னஸ். So this is the application. So initially we are going to see the modules wise. The first one, the quotations and the POs, invoice, stock, DC, inward, outwards, and the cube stands for QUBES. So it means QU for create and send you a create and send you a customized quotations. B for stands for tools manage your POs and suppliers related things. E for track your expenses, and S for sales related things, the quotations, PO to invoice, payment transactions. These are all. So apart from those modules, so we have a vendor portable vendor management and the contact management tools to these in these applications. So you can maintain your vendors. So who are all the vendors and customers contact details, and before that you can create entering the masters. So there is a product masters and the material masters. So இங்க வந்து நீங்க வந்து masters எல்லாத்தையும் நீங்க create பண்ணிக்கலாம். Prashant, can you show that thing please in the browser? Sir, view ஆகுதுங்களா? Hello. I'm still seeing the PPT, Prashant. Yeah, now we can see. Yeah. Okay, thank you. So this is our product. So first of all, we go for a module wise. So this is a quotations. We can create a new quotations or maintain the quotations. So you can create a POs, and you can raise the invoice itself, and you can make a stocks inward, outwards, and you can create a material. So for material masters and product masters, this is a product master. You can create a new product. What is the HSN code and the product name, goods, tax values, so everything, and the material masters. So what the materials you have. Then so we have a small providing a small portable vendor management and a contact management. So in this vendor you can select the suppliers. You can see who is your suppliers. You can search here the product wise. நீங்க வந்து search பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி vendors நீங்க வந்து select பண்ணிக்கலாம். ஸோ எவ்வளோ vendors உங்ககிட்ட இருக்காங்க. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வெண்டாஸ் லிஸ்ட் வேணும்னு இங்கிருந்தே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ யார் யாரெல்லாம் ப்ரீவியஸாக உங்களுக்கு வந்துட்டு சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு. இந்த சேம் வே த கஸ்டமர்ஸ், உங்களோட கஸ்டமர்ஸ்லாம் யார் யார், ஸோ அவங்கள பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கஸ்டமர் நான் வியூ காமிக்கிறேன் சார். ஸோ இன் திஸ் கஸ்டமர் பேஜ், ஸோ இங்கே வந்து கஸ்டமரோட நேம்ஸ், அவங்களோட அட்ரஸ் இன்ஃபர்மேஷன், ஃபர்ஸ்ட் காண்டாக்ட், செகண்ட் காண்டாக்ட், அவங்களோட ஜிஎஸ்டி நம்பர்ஸ், என்ன பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்காக அவங்க உங்ககிட்ட கஸ்டமர்ஸாக இருக்காங்க. ஸோ ஃபார் ஹிஸ்ட்ரி, ஸோ எப்போ அவங்க லாஸ்ட்டாக மாடிஃபை பண்ணது, இதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷனும் நீங்கள் வந்துட்டு இங்கே நம்ம கொடுத்துக்கிறோம்.
ஸோ ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம இங்கே இருக்கிறதுனால ஸோ கொட்டேஷன்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கஸ்டமர் கொட்டேஷன் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ நோ நீட் டு ஃபில் எவ்ரி டீட்டெயில்ஸ் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில்டாக இருக்கும். ஸோ எரர் ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ ஒன்லி திங் வந்துட்டு ஸோ கொட்டேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ டேட், ரெஃபரன்ஸ் நம்பர்ஸ், ஸோ லைன் ஆஃப் பிஸ்னஸ், எந்த பிஸ்னஸ்க்காக நீங்கள் வந்துட்டு கொட்டேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க, ஸோ உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஃபுல்லாக இங்கே வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். ஸோ மோட் ஆஃப் சப்ளை, ஸோ எந்த மோடில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணுறீங்க, இந்த ட்ராப் டவுன்ஸ் எல்லாமே மாஸ்டரில் நம்ம ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணதான் இங்கே உங்களுக்கு வரும். தென் த கஸ்டமர்ஸ், ஸோ கஸ்டமர்ஸ் லிஸ்ட் நம்ம இங்கேருந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீ ஃபில்டும். ஸோ ஒன்லி திங் இஸ் நீங்கள் வந்துட்டு ப்ராடக்ட் அண்ட் நம்பர்ஸ் மட்டும் நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணால் போதும். ஸோ ப்ராடக்ட்ஸ் கோட் ப்ராடக்ட் மாஸ்டர்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ எந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ப்ராடக்ட் அதோட குவான்டிட்டி நீங்கள் இங்கே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி கால்குலேஷன் வில் ஹேப்பன் வித் ஜிஎஸ்டி. ஸோ ஜிஎஸ்டி கால்குலேஷன் இன்பில் பண்ணது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த கஸ்டமர் லொக்கேஷன் அந்த பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராடக்ட். ஸோ எந்த ப்ராடக்ட்க்கு எவ்வளோ ஜிஎஸ்டி நீங்கள் ஃபைல் பண்ண போகிறீங்களோ அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கான கால்குலேஷன்ஸ் வந்துடும். யூ கேன் கிரியேட் என் நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இன் திஸ் லிஸ்ட் அண்ட் த பேமெண்ட் டேர்ம்ஸ் இது எல்லாமே ப்ரீ டிஃபைன் பண்ணது தான். ஸோ இங்கேருந்து நம்ம பேமெண்ட் டேர்ம்ஸ் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கொட்டேஷன் டேர்ம்ஸ் ஸோ இங்கேருந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு வந்துடும். ஜஸ்ட் கிரியேட் அ கொட்டேஷன். So this is a quotation view. So once code create பண்ணதுக்கு அப்புறம் so you need to approve this. So approve பண்ணா மட்டும்தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு so next steps வந்துட்டு மூவ் ஆகும். ஸோ ஒன்ஸ் உங்களோட சேல்ஸ் பர்சன்ஸ் ஒரு கோட் கிரியேட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ கோட் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு ஸோ அப்ரூவல்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்க்கு வந்துட்டு இதை வந்துட்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறதோ இல்லை மெயில் அனுப்புறதோ வந்துட்டு அந்த பர்சனால பண்ண முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த அப்ரூவல்ஸ் கிவன் பை த மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் கீ ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கொட்டேஷன்ஸ் வந்துட்டு வேலிடா, ஸோ கரெக்டான டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா, பேமெண்ட் கரெக்டாக போட்டிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் வேலிடேட் பண்ணிட்டு அந்த ஹையர் பொசிஷனில் இருக்கவங்க நம்ம வந்து அப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். த சேம் வே ஃபார் தி பிஓஸ், இன்வாய்ஸ் எல்லாமே சேம் வே இதில் தான் நம்ம அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வரும். ஸோ நியூ பிஓ கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ சேம் நீங்கள் கொட்டேஷன்ஸ்க்கு என்ன ப்ராசஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ ஸோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு பிஓவும் நம்ம இங்கேயே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் கொட்டேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு யூ நீட் டு கிவ் அ அப்ரூவல். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கொட்டேஷன்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்துட்டு சம் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் இதை அப்ரூவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் இது அப்ரூவ் ஆகும். திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ். ஸோ அப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் ஆக்சஸ் ஃபார் அ ரெக்கார்ட் பேமெண்ட். ஸோ அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் ஏதாவது வருது அப்படின்னா நீங்கள் இங்கேயே வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு பேமெண்ட்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹியர் இட் செல்ஃப் யூ கேன் ஜென்ரேட் அ இன்வாய்ஸ், இங்கேருந்து ரைஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்வாய்ஸை. ஸோ ஒன்ஸ் ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணதை அப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் யூ கேன் மேக் அ பிரிண்ட் அவுட் ஆர் இங்கேருந்து அவங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இங்கே ஒரு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் திஸ். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் அங்கேருந்து நீங்கள் அந்த பிஓ டவுன்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நீட் ப்ரெசன்டேஷனில் உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு பிஓ கிடைக்கும். quotations, and this is a PO. So we enforced a single level workflow for this approval process. இது எல்லாமே single level workflow தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு approval process எல்லாமே இருக்கும். ஸோ தென் வந்துட்டு கியூப்ஸ்குள்ளே வந்தீங்க, கொட்டேஷன்ஸ்குள்ளே வந்தீங்கன்னா கொட்டேஷன் இதுக்கான ரிப்போர்ட்ஸ் நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் த பை யூ கேன் ஜென்ரேட் அ பிஓ அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ உங்களோட கம்பெனிஸோட எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இதுலேயே நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகுது, எந்த பர்டிகுலர் செக்மெண்ட்க்கு நீங்கள் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணுறீங்க, ஃபார் ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் இல்லை ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் இல்லை மெயின்டெனன்ஸ், சேலரி, வாட் எவர் இட் இஸ், எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாமே நம்ம இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க முடியும். அந்த செல் பார்ட் ஸோ இன்வாய்ஸ் இங்கே ஜென்ரேட் பண்ணிக்க முடியும். அந்த பேமெண்ட்ஸ், ஸோ என்னென்ன பேமெண்ட்ஸ் நீங்கள் உள்ள ரிசீவ் பண்ணுறீங்களோ அந்த பேமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஒன்ஸ் ஐ கிளிக் இட், ஸோ எங்கெங்கேருந்து பேமெண்ட் என்னென்ன டேட்டில் வந்திருக்கு, ஸோ எந்த மோடில் வந்திருக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம இங்கேயே வியூ பண்ணிக்க முடியும். ஸோ லைக் திஸ்.
ஸோ இந்த பேமெண்ட் உள்ள வரும்போதும் ஒன்ஸ் உங்களோட அக்கௌண்ட்ஸ் டீம் பேமெண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க போட்டாங்க அப்படின்னா, ஸோ யூ நீட் டு கிவ் அப்ரூவல் ஃபார் தட். ஸோ உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஸோ டாப் மேனேஜ்மெண்ட் வந்துட்டு அப்ரூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் இங்கே வந்துட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட்குள்ள எடுத்துக்கும் அது. அண்ட் தென் த ஸ்டாக், ஸோ இங்கே வந்துட்டு இன்வோர்ட் அவுட்வோர்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த பிஓ ஒன்ஸ் த்ரூ ஆனதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நீங்கள் இன்வோர்ட்ஸ் நீங்கள் அங்கேயே நீங்கள் டேரக்ட் இன்வோர்ட் கொடுத்துக்கலாம், இல்லை டேரெக்டாகவும் இங்கேருந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். தென் அவுட்வோர்ட்ஸ், ஸோ ஒன்ஸ் இன்வாய்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்வாய்ஸ்லேயே உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அங்கேருந்து அவுட்வோர்டை கிளிக் பண்ணி எவ்வளோ மெட்டீரியல் குவான்டிட்டி வெளியே போயிருக்குங்கிறத நீங்கள் இங்கிருந்தே கொடுத்துக்க முடியும். ஸோ தென் பார்த்தீங்கன்னா யூசர்ஸ், ஸோ ரோல் பேஸ்ட் ஆக்சஸ். ஸோ ரோல் பேஸ்ட் ஆக்சஸ் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இப்போ நோ நீட் டு ஷேர் ஆர் இப்போ ஒரு பல்க் உங்களுக்கு வந்துட்டு குவாலிட்டிஸ் ஐ மீன் குவான்டிட்டியோட இது இருக்கு. லைக் ஒரு அக்கௌண்டன்ட்க்கு நீங்கள் அனுப்புறீங்க, ஆடிட்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்துட்டு டேட்டா உங்களோட ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க ஃபார் ஃபைலிங் பர்பஸ் அப்படின்னா, ஸோ டேலி பேக்கப்போ இல்லை ஹார்ட் காப்பீஸோ நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ண அவசியம் கிடையாது. இட்ஸ் லைக் யூ கேன் கிரியேட் ஒன் யூசர் ஆஸ் ஆடிட். ஸோ வி ஹேவ் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் தட். ஸோ ஆடிட் வியூன்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு தே கான்ட் வியூ அ கஸ்டமர்ஸ் இன்ஃபோஸ் ஒரு அவங்களோட ஃபோன் நம்பர்ஸ், இமெயில் ஐடிஸ் எதுவுமே வியூ ஆகுது. ஒன்லி த கஸ்டமர் நேம் அந்த ஜிஎஸ்டி நம்பர்ஸ். ஸோ அது மட்டும் தான் அவங்களுக்கு வியூ ஆகும். ஸோ என்ன உள்ள வந்திருக்கு, என்ன வந்துட்டு பேமெண்ட்ஸ் வெளியே ரிலீஸ் பண்ணிருக்கு, என்ன பேமெண்ட் உள்ள வந்திருக்கு, என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு, இது மட்டும் தான் ஆடிட்டர் வியூக்கு உங்களுக்கு இங்கே தெரியும். ஸோ இது வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ கிளவுட்ல இருக்கிறதுனால ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அவங்களுக்கும் எந்த ப்ராப்ளம்ஸும் வராது, டேட்டா மிஸ்ஸிங் எதுவுமே தெரியாது உங்களுக்கு. ஸோ இட்ஸ் வெரி சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டாக நம்ம இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் கியூப்ஸ் அப்ளிகேஷன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேஷ்போர்ட்ஸ், வெரி சார்ட்ஸ், கிராஃப்ஸ் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஃபார் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் ஆயிருக்கு, எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த லைன் சார்ட், ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ், எவ்வளோ இன்கம், எவ்வளோ கொட்டேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு போயிருக்கு. இந்த சேம் வே வந்துட்டு எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கம் ரேஷியோஸ். ஸோ டாப் 4 இன்கம் சோர்ஸ், ஸோ எந்த சோர்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு டாப் 4ல வந்து இன்கம்ஸ் உங்களுக்கு வருது. அண்ட் அப்ரூவல்ஸ், ஸோ ஹோம் பேஜ்ல ஃபார் ஆத்தரைஸ் பர்சன்ஸ் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஹோம் பேஜ்லேயே அப்ரூவல்ஸ் இருக்கும். ஃபார் த கொட்டேஷன்ஸ் ஆர் பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு இங்கே அப்ரூவல்ஸ் இருக்கும். ஒன்ஸ் அவங்க அப்ரூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி ஸோ அவங்க என்ட்ரிஸே வந்துட்டு ரெக்கார்ட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் QUBES அண்ட் வாட் இஸ் அவர் ஃபியூச்சர் ரிலீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி ஃபைலிங் வித் ஆட்டோமேட்டிக் த்ரூ API. So we are planning to integrate with GST filing systems in these applications and making all the filing more smoothly for a future roadmap. So and much more features. Okay, so this is our applications. Hope you're enjoying our business applications. So if you have any clarifications or any questions, please give a chat, give a words or write us or call us after this webinar. So now move to the marketing applications. So this is our one of the flagship product in RMM, tools to grow your business with RMM Dahlia. Okay. So Dahlia, so needed to for a business to send a marketing emails. So marketing, so nowadays system has changed now. So marketing persons will not able to possible to going and meet the customers in person or face-to-face meeting. Not only the customers not allowed to meet personally, at least for around years of due to the pandemic. So the only medium is to connect the customers, call and email. So cold calling connectivity will maybe impact, but problem is getting their time slot or call and get their impressions in a short call is difficult and also to convert. Whereas the another medium is through email reaches the customers is sure, but the way of email presenting to make a impress your customers, how will customers but how you will send the impressive emails?
So nowadays, getting lot many companies are sending the emails, SendGrid or Mailchimp or other things. So I will show you some example emails. How hope the email content உங்களுக்கு view ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். So these kind of emails தான் இப்போ வந்துட்டு அதர் மாஸ் மெயிலிங்கில் வரும்போது இமேஜஸ் வராது, சம்திங் லேகிங்கோட உங்களுக்கு இருக்கும், ஃபுல் வியூவில் உங்களால் வியூ பண்ண முடியாது. So this make customer impulsively not. So 99% customers will not impress in this email. This is on another spam mail for them. That's it. So RMM Dahlia tool to get impressions with your customers. So I will share you RMM Dahlia templates and web. So this is one of our email, promotional email for our web developments and other digital marketing part. So this is our engineering products and infrastructure related things. Hello chaps, I'm Vimal. So this RMM Dahlia tool is mainly for marketing purpose and the promotional purposes. Hope you'd have seen two kinds of emails. First, Prashant shown emails which were half-baked emails. Half of the email only present, none of them were not present. Whereas these are all the glitches. These kinds of emails, if you send to the customers, this will not make any impact or impression in their mind. So to avoid all these things, we created our own application, RMM Dahlia, a marketing application. Because of this pandemic situation, it is very difficult for us to go and meet customers face to face. They won't allow us. First of all, getting an appointment and going inside their room is very, very difficult. So the only medium to touch them is through emails. That is, so that email should create an impact to them. Wow, this company is doing great in this field. And the email should be liked by the customer. They need to see the services that you are offering or whatever the things. So to do that, we are providing a tool called Dahlia. So using this Dahlia, if you send, you can send emails of these kinds. Can you just show that our emails, please, Prashant? So this is our services email. What are the services we are offering, our contact details and information. And this is our web promotion email. This is our web promotion email. What the product does, features, everything combined together in a single email and sent to them. This email look and feel will be same in all the mediums, whether you are opening it in Outlook or IE, Chrome, app, Max browser or anything else. It is very solid in all the places. This is our proposal mail template. So we are sending a proposal for certain RFQs. For them, we are sending this kind of proposal. So this really helped us to back the business with them.
Further proceed, Prashant. You can Yes, proceed. sir. So why RMM? So this is a email builder. So you create your beautiful pro responsive email templates. So நீங்களே வந்துட்டு email templates நீங்க create பண்ணிக்கலாம் with the email embedded images. So previously நம்ம அந்த images I mean previous mailல பார்த்த மாதிரி images இல்லாம அங்கங்க X marks அது மாதிரிலாம் எதுவும் வராம so with attachments ஓட neat presentationல உங்களுக்கு வந்து emails உங்களுக்கு வரும். So now I move on to the application. So this Dahlia having various modules as like cubes modules wise applications. So the contact list. So in this contact list, you can create a multiple contact list. So every contact list there is a 400 contact limits and the templates. So this is the templates you can create yourself. You can design yourself. And then the mail sending part. So how we compose the emails. So compose emails பண்ண so you need to select the templates. So templates mastersல இருந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா templates இங்க இருந்து வந்துரும். So எந்த particular templates நீங்க select பண்ண போறீங்க. So service means our services. So once services select பண்ணதுக்கு அப்புறம் so in the petal. So Dahlia names comes under from the Dahlia flower, which is having different colorful petals. So we call it as every email is a petals. Sorry. Sorry for the interruptions. So இங்க வந்துட்டு உங்களோட நேம் பெட்டலுக்கான நேம் ஸோ விச் இமெயில் ஐடி ஸோ எந்த இமெயில் ஐடி உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணணும் ஸோ அங்கிருந்து கொடுத்துட்டு ஸோ அட்டாச் இன்லைன் இமேஜ் ஸோ இன்லைன் இமேஜஸ்லேருந்து சென்ட் பண்ணணும் மெயில் மேஜ் ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ எனேபிள் மெயில் ட்ராக்கர் so later we'll explain the mail tracker. It's a very beautiful tool to have. And then next you need to give a recipient. So you can select from the contact list or both, or you can manually enter the email to address CC and you can put your own ID in DCC. And the design. Prashant, 1 minute. So folks, it's similar to Outlook, how you are sending email. You can have CC, DCC, everything. And the only difference is the template. You can have any number of templates, any kinds of templates. As of now, you are seeing our services template. If you wanted to call for an interview, you can see interview. We can create interview mail template also, asking candidates for coming for an interview or giving an appointment. That is one thing. You can create invoice also in the email. You can create quotation. You can create PO. All those things you can create using this Dahlia. Yeah. And if you go to attachments, please. Final thing is attachments. This is another feature which is not available in any of the mail sending application, where you can have attachments, up to 3 attachments you can add in each email. So that is the speciality. Say for example, you are sending an services email. Along with that, if you wanted to send your company profile also as a PDF or PPT, whatever it is, you can do so using this. And it has a spam detection application also inbuilt, so that it easily detects if any spam or anything is on the attachment or anything, and it filters and it gives you the information also. So that these are all added advantages of using this. And if you look at design tab, you can design your application. Can you go to design tab please in the compose? Yes, sir. Fourth tab. So this is the email editor. You can do all sorts of editing as like what you are doing in MS Word. Similar things were provided in this editor. You can design your own templates, and whatever you are developing or designing here will be displayed in all the mediums.
because we are using bi-week mode display. What you see is what you get. That display we are using so that you'll be getting the accurate display in all the mediums. So these are all the advantages. But one thing to say finally, not just sending email alone is not part of Dahlia. It does something plus or something other than that to help your marketing team to judge whether this email really created an impression with the customer. So now Prashant will be showing a dashboard. Say you wanted to send emails to some set of customers or to campaign. You are running a campaign to vague customers, unknown users. Then this tool is the best one. You are sending bulk emails. After that, after sending that email, you can click on dashboard link. That will take you to this page where here you can see mail sent info to whom and all you have sent emails, and whether they viewed your email or not. We are having sensing application which senses whether your email is read by the user or not. So this is another advantage of using Dahlia. So it tells you whether the user or recipient seen your email or not. So, and you can see mail viewed info, how many times the user viewed the mails. Go to mail viewed info, please. Final tab, go to the final tab. So here you can see how many times the user has viewed the mails, from where, the IP address, region, city, country, all those information shown for your reference. Say you are sending an email to a person who is residing in Chennai. He may be forwarding your email by interesting in your services and sending it to Singapore or Malaysia. All these locations will be tracked. Yes, your email opened in Malaysia, Singapore, all these things can be easily tracked. Go to trivia, please. To understand all these things in graphical manner, we created some dashboards. So here you can see how many users, how many emails you've sent. You have sent 161 emails, and how many viewed. Just to hover on viewed, please, and the green mouse finger. Scroll to the top, please. So in the sent versus viewed, in that you can see how many unseen, still 122 yet to be seen, and hover on blue bar. So that is viewed. 39% viewed your email, and it gives efficiency. Out of 161, 24% of the persons viewed your email. Viewed by dates, on what are the dates they've seen your email. All these things shown here. So they've seen it for 4 days. Your email been printing for 4 days. And who viewed it most of the times? I mean, how many times? Which person viewed? So the first person viewed it for 17 times. So this, we need to take all the top 10 viewed, multiple viewed persons for the next round of marketing. You are sending a promotional email or services email, and I'm seeing that email multiple times. That means I'm very much interested in that email. Then you are the target. I am the target for your business. You need to approach me. You can see the system by looking at the count. You can immediately call Vimal for the business or for the service, so that your call will be filtered now. You are having direct appointment. Vimal is know about your service or your company and all the information, and I can pick up your call this time rather than making a blind cold calling, confusing, or people may not be know about you. Instead of that, you are giving a nice introduction, and I've seen your email multiple times. You are confirming and you are calling. Now I'm picking and I'm talking about the real business now. So this is a working solution. It's working for us, for our customers also. Hope you will also enjoy this one.
And apart from all these things, they are providing one more thing also, which is very impressive on this application, is VMAP. So this VMAP is a virtual map. In this globe, where and all your email has been viewed will be plotted dynamically. So these emails were seen in India and in US also. That's why you are seeing the red dot over the globe. If you mouse over on it, you can see the email ID, which email ID got seen in that location. So this we call it as heat map or VMAP, virtual map. This really helps during the quotations. So we will be sending quotation or proposal, and we'll be still waiting from the response from the customer, whether they viewed it or not. And if they view it, okay, fine, we can have the confirmation they viewed it. After that, if they keep seeing your proposal, then they are interested in your proposal. You can make a call and convert your business. That's the idea of this one. Fine. Yeah. Prashant, please take over. Yes, sir. Thank you, sir. Then this is the dashboard. So how many users you have, contact list, email IDs. So total petals, how many total petals, and how many viewed, how many sent, and the graphical charts. Also the your user profiles. So as Vimal has said, now send a PO quotations and other sensitive business emails. You can see it and approach them multiple times in there who has seen the mails. This reduce the time and create a impressions. And also the role-based access. Role-based is about so we giving your every executives levels or salespersons or your administration teams or marketing teams. So I hope this is helpful to your business. And thanks for the opportunity to demonstrate our applications. So if you have any questions, please give a call or write an email to us. Thank you to all.